Hujambo mpenzi mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha. Taarifa za UPEO wa TV47 zinang'wananga. Kwanza tupate yaliyomo. Yajayo katika UPEO wa TV47. Ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia lazua wasiwasi. Visa hivyo viliongezeka kwa kiwango cha 92% mwaka jana. Baadhi ya viongozi wa eneo la Mlima Kenya wanalalamikia kutengwa kwa eneo hilo katika masuala ya maendeleo na serikali ya Jubilee. Na wataalamu wa sheria wanasema tofauti zilizoonekana katika mswada wa BBI zinaweza kurekebishwa. Those typographical errors should be corrected by the Attorney General. Na sasa mtazamaji, karibu tukufahamishe taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika Ann Wairema wa kwetu, wananiita Joashon Sare. Mswada wa marekebisho ya katiba BBI umekumbwa na yumba baada ya madai kuibuka kwamba mabunge ya kaunti huenda yalijadili mswada tofauti. Hata hivyo, wataalamu wa sheria wanasema tofauti zilizoibuka katika mswada huo zinaweza rekebishwa na mswada huo kujadiliwa bungeni. Musa Sala anatufungulia jamvi la UPEO wa TV47. Madai kuwa zaidi ya kaunti 34 zilipitisha mswada wa ripoti ya BBI iliyojaa makosa ya sarufi sihaba yametishia kulemaza mchakato mzima wa kuboresha katiba. Kulingana na kamati ya pamoja ya sheria bungeni, mabunge ya seneti na ya kitaifa yalipokea nakala 2 tofauti za mswada wa BBI. Ufichuzi huo ukizua maswali chungu nzima. Kulingana na ripoti ya wataalamu wa katiba wanaodaiwa kuchunguza ripoti hiyo, mswada uliowasilishwa katika bunge la seneti na wawakilishi wadi ulinukuu kifungu cha 2 cha ibara ya 97B. Ule uliowasilishwa katika bunge la kitaifa ukinukuu kifungu cha 3 ibara ya 97B. Wataalamu hao wakiongozwa na Profesa Patricia Mbote wakisema mswada huo ulitakiwa kunukuu kifungu cha 2 kwani ibara hiyo haina kifungu cha 3. Only one document was sent to IEBC, and IEBC was the one responsible for sending the document out. And the document that we know was voted on is the one that was sent by IEBC. If there were other people who downloaded it from the online and the rest, then you may have done a draft much earlier. Hata hivyo, wanasheria wameunga mkono madai ya kamati ya pamoja ya sheria bungeni kuwa makosa hayo hayawezi kuzuia mchakato wa BBI kuendelea. Wakili Paul Mwangi amedai kuwa makosa hayo yanaweza kurekebishwa na mwanasheria mkuu. These sorts of things can happen. They shouldn't, but they can happen. And when they do, unless the intentions of the law are not clear, unless there's a confusion as to the intent of the law, those typographical errors should be corrected by the Attorney General before the bill, once the bill is passed, because it needs to be, by the time it goes to the president for assent or thereafter, it needs to be corrected because issues are typographical. Kwingineko ni kwamba visa vya dhulma za kijinsia hapa nchini viliongezeka kwa 90% kati ya miezi ya Januari na Juni mwaka uliopita, huku visa zaidi ya 5,000 vikiripotiwa. Serikali kupitia Wizara ya Jinsia imesikitikia swala hili na kuwataka Wakenya kujitokeza kuripoti aina yoyote ya dhulma, matumizi ya dawa za kulevya, umaskini na migogoro ya kifamilia, zikisemekana kuwa baadhi ya vichocheo vikuu. Kati ya mwezi Januari na Juni mwaka uliopita, visa vya dhuluma za kijinsia viliongezeka kwa 92% ikilinganishwa na kipindi sawa mwaka 2019. Kwa jumla visa hivi viliongezeka kwa 36% mwaka 2020 ambapo visa 5,000 vilirekodiwa. Kaunti zilizoathirika pakubwa ni pamoja na Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kisumu na Kakamega, kulingana na ripoti iliyotolewa na kituo kinachofanya utafiti wa uhalifu hapa nchini baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza uchunguzi huo. Gender-based violence has a very negative impact on economic growth,
So the cost of not confronting it is bigger than if it would be more disastrous if we waited to do something about it in the future. Mchamko wa virusi vya korona na mzongo wa mawazo zikitajwa kama virutubishi vya dhuluma za kijinsia, Wizara ya masuala ya kijinsia ikiwataka Wakenya kujitokeza na kukabiliana na donda ndugu hili. Watch out within our families, within the workplace, those who might be experienced depression or any other type of mental health which can easily lead to gender-based violence. If you feel that way and unsafe, please break away and break the silence. Kati ya masuala mengine yaliyotajwa kuchochea dhuluma hizi ni unywaji wa pombe kupindukia, dawa za kulevya, umasikini, migogoro ya kifamilia, malezi mabaya na vijana kutojifahamu vilivyo. Someone will live thicker here, go to Moi University with a panga, kill someone. And still the outrage is not, people don't see that the crime. I think there's really a big problem. And I really call on Kenyans, please, let's protect our sisters, our daughters, our mothers. These are, I mean, surely, how can we be a proud society to say that we are Kenyans if we're not taking care of our own, if we're not taking care of our weak and vulnerable? If we do not confront this matter of gender-based violence in its every form, I think as a country we will end up with a society that it struggles or we miss our whole intergeneration. Baadhi ya aina za dhuluma zinazoripotiwa ni ubakaji, mauaji, ndoa za mapema na mapuuza ya haki za watoto. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Shukran Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Safari ya kumsaka jaji mkuu iliendelea leo, Profesa Moni akisema atahakikisha haki inamfikia Mkenya mashinani akiwa mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC. Moni hata hivyo alipatwa na wakati mgumu kujitetea kuhusiana na uamuzi wa awali aliyoutoa na ambao ulibatilishwa baadaye. Profesa Wekesa Moni leo alikuwa mtu wa 9 kufika mbele ya kamati ya huduma za mahakama JSC kupigwa msasa. Moni mwenye tajriba ya miaka 16 ya wanasheria alitakiwa kueleza kilichochochea kusomea wanasheria, akisema alipania kutafuta haki baada ya kudhalilishwa akifanya kazi na timu ya taifa ya kandanda ya chipukizi. So then I went to law school, graduated with a bachelor's degree in 2002, master's. When I went to do the bachelor's, my idea was to specialize in international law because of what I had experienced out there. Maamuzi yake aliyoyafanya awali kuamua kesi yalitumika kuponza uwezo wake wa kuongoza idara ya mahakama. First thing I would do after I come in May next month is to work on mending relationships between the judiciary and the other arms of government. Ikizingatiwa murundiko wa kesi umekithiri mahakamani, Wekesa Moni ameeleza kuwa atahakikisha kesi zingine zinaamuliwa kwa njia ya mtandao huku zingine zikiharakishwa mahakamani ili haki itendeke kwa Wakenya. Let us talk to Kenyans, let us educate them, let them be able to take a conscious decision whether they want to come to court or they want to avail themselves of the ADR. Ili kutatua visa vya ufisadi na kuhakikisha majaji 41 ambao hawajaapishwa, Profesa Wekesa Moni amesema atatumia mbinu ya kuhamasisha jamii kuhusu madhara ya ufisadi na wahusika kukabiliwa kisheria. I would want this to be people driven so that we are not at the mercy of one person. It's very, very dangerous. I would want that one person also to receive pressure, get pressure from the people. The judiciary is for the people. So, in my approach, short-term diplomacy, long-term engage other people who are likely to support the judiciary should it ever come under siege
in future in terms of funding, in terms of disobedience of court orders, or in any other form. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Tukisonga mbele, hivi karibuni Kenya itaanza kutengeneza dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi ARVs baada ya kampuni ya kutengeneza dawa inayojulikana kama Universal kuidhinishwa na kupewa leseni na shirika la afya duniani WHO. Wakati huo huo, kaunti 31 zitakuwa zikipokea dawa za ARVs kuanzia kesho, huku zilizosalia 16 zikipokea kuanzia Jumatatu. Kulingana na serikali, hakuna upungufu wa dawa za ARVs na hakuna yeyote anayehitaji dawa hizo atakosa kuzipokea kwa muda unaofaa. Kwa wiki za hivi karibuni, watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wamekuwa wakiandamana kutokana na hofu kuwa huenda dawa za kupunguza makali ya ugonjwa huo ARV hazikuwa za kutosha nchini. Lakini hivi leo serikali imewahakikishia wananchi kuwa dawa hizo ziko nchini na hakuna yeyote atakayekosa. Tayari dawa za kaunti 31 zinasafirishwa, huku kaunti 16 zilizosalia zikitarajiwa kupokea dawa za ARVs kuanzia Jumatatu wiki ijayo. All facilities in this country will have the medication they need for the 1.4 million patients. So we are assuring the nation that no patient is going to miss drugs. We have adequate stocks for those patients, and when they visit these facilities, they'll be able to be dispensed for these supplies. And we expect these facilities to have at any time 2 months of stocks, which means that at any particular time, these facilities will have a 3 months stock. That is how we operate, and in these particular circumstances, we are distributing the ARVs for the month of April. Kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya serikali ya Kenya na ya Marekani kuhusiana na ushuru uliokuwa ukitozwa kwa dawa hizo, na habari zilienea kuwa dawa zilikuwa zimekwama katika bandari ya Mombasa. We are tired. They are tired of all these issues of shortages and everything else, simply because of bureaucratic issues. I think this needs to be solved once and for all. We don't have that authority to speak on behalf of the USA nor MOH, but what we can assure you is that that standoff, as far as we are concerned, has been resolved and we should be receiving the commodities anytime. Hivi karibuni Kenya itaanza kutengeneza dawa za ARVs baada ya kampuni ya kushughulikia dawa inayojulikana kama Universal kuidhinishwa na kupewa leseni na shirika la afya duniani WHO. Dawa hizo ziliondoka katika ofisi za shirika la KEMSA eneo la Embakasi, Nairobi. Sharon Baranga, TV47. Sasa tuangazie masuala ya kisiasa. Wabunge wanaoegemea mrengo wa Tangatanga kutoka eneo la Mlima Kenya wanasema eneo hilo limeachwa nyuma kimaendeleo chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Wabunge hao sasa wanafanya mazungumzo na naibu rais William Ruto kuwasilisha matakwa yao kwake iwapo atabuni serikali ijayo. Mikutano hiyo imekuwa ikiendelea, wakidai inalenga kufufua uchumi katika eneo hilo. Tunataka mazungumzo yawe sio mazungumzo ya kuzungumzia vyeo na viti. Tunataka tuanzie mazungumzo na yawe yanazingatia tabu na maisha ya mwananchi ambaye tunamwakilisha. Na huo ndio mfumo tumeweza kukubaliana na wale viongozi wengine ambao tutafuata, na kufuatilia huo mfumo tumeuliza na already muelezea naibu wa rais kupitia ofisi yake ya kuwa tungetaka tuwe na kikao na yeye sasa. Because you know very well that the government that we elected before and the government that came after the handshake is different. As a matter of fact, the deputy president has been idle since that time. So he has a lot of unspent energy. We are really just only focusing at this point and in this phase on economic growth of the country, on getting us back on track. And once we are back on track, then every Kenyan will be happy.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Nisome ujumbe wako hapa. Anasema anaitwa Munyiri Waya, anasema Thika is watching. Dennis wa Murkujit anasema natazama nikiwa Kapenguria. Mwingine hapa anaitwa Florence Hamed Muluya, anasema Kibra Makina. Tio ndio mtazamaji baadhi ya jumbe ambazo unazituma hapa, tutazidi kusoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Kwa sasa tuende mapumziko, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Ganda nasi. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajua nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Oh, hi. It's not what you're thinking. It's a cup of coffee. Coffee, movie. Together, coffee with movie. Every Sunday, 8 p.m. on TV47, where we bring you interesting, enticing people. Well, we've concentrated on musicians. Yeah. Yeah. Producers. So now I manage, because telemanagement and events management, I think was my passion. Right about now, we want to go beyond to the counties and to other countries. I'll see you. Let the sun stand still like Joshua time for 3 hours, but this time for only 1 hour. We bring you coffee with movie. Interesting, enticing guests. I'll see you. Tunaanza tuna Mombasa, Kisumu, Nakuru, twende Uganda, Magufuli Land, TZ, you never know. It is coffee with movie. Jua unaweza enda sasa. Okay. Before the markets open, farmers begin their day, each with the desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic, reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. The story continues to unfold. Hey! Hey, someone here! The race to win Abel's heart continues. Huyo mwanamke ataniona, Abel is mine. Mwanamke mgani, ni nani huyo na nini mbaya? The betrayal. Manze chinja huwa hakuna blanda sasa ni huyu yule madam pale hivi sasa. And the secrets. Jenny, si nikwambia napenda Abel. Nampenda tena sana. Nashindwa venye nitaanza. Lakini nashindwa nitaanza aje. Msichekeshe. Plan ya siri every Saturday at 8 p.m.
Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha. Licha ya kuwa mradi wa kuboresha usafiri jijini Nairobi na viunga vyake, wakazi wa jiji la Nairobi wameelezea ghadhabu zao kuhusiana na masaibu wanayoyapitia kuhusiana na ujenzi wa barabara ya kisasa almaarufu Nairobi Expressway. Daniel Masita anaarifu. Hali ni mbaya zaidi kwenye barabara ya Uhuru Highway ambako ujenzi huu umesababisha mafuriko. Wanabodaboda wakilalamikia hali hiyo wamesema kuwa wamekuwa wakikosa wateja kutokana na hali hiyo. Ile shida tuko nayo hapa ni hii diversion imewekwa hapa. Sasa kama umetoka town ukitaka kwenda side ya Nyayo ni lazima usukuke mpaka huko chini. Na sasa ukibishana na magari kidogo wanaweza kuguza. Alafu makosa mengine iko hapa ni maji yenye iko hapa Nyayo. Hiyo maji ni sewage kabisa. Si tukiomba kama serikali hiyo maji jaribu venye itadivert side nyingine, juu hata wewe mwenyewe huwezi pitia hapo. Hata kama unapita na mguu ama unapita na pikipiki, hiyo maji inasumbua sana. Barabara imefungwa, maji ndio hiyo. Vitu mingi hapa tumepitia, hata customer anakataa kupanda bike. So naweza angalia serikali ione kama inaweza tutengenezea barabara vizuri. Hata diversion ikuwe straightforward venye tutatumika. Inatuadhiri sana juu hiyo maji ni sewage. Inakuchafua, unaenda ukinuka mpaka customer anakataa bike yako. Ungetaka hata at least hiyo maji inashotwa na design nyingine isingie kwa barabara. Wakati huo meneja mkurugenzi wa kampuni ya maji ya Nairobi Water Nation Ungana ameeleza kuwa ujenzi huo pia umehitilafiana na mifereji ya kampuni hiyo na kusababisha ukosefu wa maji katika baadhi ya mitaji Nairobi. Area. This line was damaged next to the Pope Francis shrine, and it was damaged excavating I think an acceleration rate, and then the pipes there was a more or less like a landslide. Then the pipe. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule Turkana baada ya runinga ya TV47 kuangazia taarifa ya mama aliyejifungua watoto 4 juma lililopita katika eneo la Loima, kaunti ya Turkana. Wahisani wamejitokeza na kumtembelea mama huyo katika hospitali ya Lorugum anakoendelea vema na wanawe 4. Familia hiyo imepokea mbuzi 10, mahindi gunia 10 na zawadi nyingine kochokocho. Kitio Mika ana kina cha taarifa hiyo kutoka Turkana. Ni afueni kwa mama huyu aliyejifungua wanao 4 kwa mpigo wiki iliyopita baada ya wahisani kujitokeza na kumtembelea leo hospitalini anakoendelea vyema. Wahisani hao wanajumuisha wakurugenzi kutoka idara mbalimbali katika kaunti ya Turkana. Wanasema walikuja pamoja kumsaidia baada ya mama huyu kuwa wa kwanza kupata salama watoto 4 kwenye kaunti ya Turkana. We have given 10 she-goats to this family. Part of what we want to do is to help the small babies with milk in future, and also we bought cereals, grains, which includes maize, beans, and some cooking oil. Wasimamizi wa hospitali hii wakiongozwa na Peter Lomrukai wanasema watoto hao wanaendelea vyema huku hali yao ya kiafya ikiwa shwari. I want to confirm that the 4 babies are in good health and they are alive. They're okay. In terms of nutritional management, that the babies are doing well. They are breastfeeding well. Their temperature is within normal range. They are doing well and I'm very happy. Wakati huo mratibu wa bima ya kitaifa ya afya kwenye kaunti hii ya Turkana, Magare Vincent, anasema watagharamia matibabu yote ya mama huyu pamoja na wanawe kwa muda wa mwaka mmoja. We have organized to pay for the family for the super cover for 1 year period so that it can sustain the family to cater for any sickness in any facility within the country for the period of 1 year. Hata hivyo mama Arota hakuficha furaha yake baada ya wahisani hawa kumtembelea hospitalini na familia yake nyumbani eneo la Kotela kwenye kaunti ndogo ya Loima. Nashukuru Mungu watoto wangu wote wako wazima. Tangu wapate maziwa, sasa anaweza pata maziwa kupitia kwa msaada wenu pia. Mama huyu pamoja na wanao wataendelea kusalia kwenye hospitali hii hadi atakaporuhusiwa kwenda nyumbani. Kitio Mika, TV47, kaunti ya Turkana.
Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, licha ya kuwepo mvutano kati ya mamlaka ya ustawi wa majani chai KTDA na wakulima kuhusiana na uchaguzi wa watendaji wapya baada ya agizo la Rais Uhuru Kenyatta, wakulima kutoka kaunti ya Meru wamekuwa wa hivi karibuni kufanya chaguzi zao, kama anavyoarifu ripota wetu John Java Kiania. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa amri kwa mamlaka ya ustawishaji majani chai KTDA kufanya uchaguzi wa wakurugenzi wakuu wapya kufikia mwezi Mei mwaka huu, chaguzi hizo zimefanyika katika kaunti ya Meru licha ya vuta ni kuvute inayoendelea. Wakiongea baada ya kuchaguliwa kwa njia ya mlolongo, wakurugenzi hao wamesema watakuwa kwenye mstari wa mbele kutetea haki za wakulima wa majani chai chini ya sheria mpya. Ukilinganiza ile pesa ilipo mkulima wa Rwanda na mkulima wa Sri Lanka inaenda more than 4 times. Sasa hiyo ni maneno tunaenda kuangalia tukiwa wakurugenzi wapya na tukifuatana na hizo sheria. Tutaenda Mombasa tuone ni nini inasababisha au cartels wanazunguka wanakuja kununua majani yetu alafu wanaenda kujiuzia, au we want to deal with them once and for all. Vile wametaja tatizo la matapeli kama donda sugu katika sekta hiyo, swala ambalo wameapa kulikomesha. Tutahakikisha majani chai ya Kidongo haiuzwi tena chini ya meza, lakini inauzwa juu ya meza where we can be able to get good money. Baadhi ya sheria mpya katika sekta hiyo ni pamoja na wakulima wa majani chai